Okay, sir. This is Suresh Paco from CSP. So, మీటింగ్ ఎందుకు పెట్టామని తెలుసు అనుకుంటా. ఒక న్యూస్ రిపోర్ట్ చూసాం మేము కూడా. సో వీ హ్యావ్ ఆన్సర్స్ ఫర్ దట్. కామన్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అంటే ఏ న్యూస్ రిపోర్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు? రిగార్డింగ్ విక్రమ్ సింగ్ రాథోడ్స్ రిపోర్ట్. ఓకే, సో విచ్ వాస్ న్యూస్ పోస్టెడ్ సైడ్ బై ద నుంచి విజల్ న్యూస్. న్యూస్ సైడ్ నుంచి న్యూస్ వచ్చింది, దానికి మీ కౌంటర్ ఏంటి సార్? హౌ డు యూ రెస్పాండ్? కమింగ్ టు అవర్ కౌంటర్ సార్, ఇది ఇస్ టోటలీ హిస్ పర్సనల్ లైఫ్. ఓకే, ఒక ఆఫీసర్ పర్సనల్ లైఫ్లోకి మనం దూరిపోయి మనం క్వశ్చన్ చేసే రైట్స్ మనకి లేవు కదా. Yes, Of sir. course, You're it's 100% right, sir. But our question is that he was in a uniform, I guess. I'm not sure exactly, He but was in a we uniform. we were able to find there. You can see in the paper that a police cruiser was there, right there in front of him. So It's a exactly Camaro. says that he was on duty, and Yeah. he was on a park with a girl. So what do you want to say about this? Coming to this, he's a high command of Rangers. He's a warden. I think you all know about that, right? It's a higher rank in Ranger department, Park Ranger. Okay. So he's the high command of that department, ఓకే, and he can use the vehicles while he is in off duty. Also, he can use. I'm sorry. Yeah. Says who? Mr. Vikram Singh Rathod. So he says himself that he can use the No, sir. Coming according to our SOPs, the vehicle is assigned to him. Okay. సో అది అతని డ్యూటీ నుంచి వస్తున్నప్పుడు అవ్వచ్చు, అతని డ్యూటీ నుంచి ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు అవ్వచ్చు, ఎప్పుడేం జరుగుండొచ్చు. దాన్ని మనం ఎలా జడ్జ్ చేస్తాం చెప్పండి. you are getting those vehicles and everything because people are paying taxes, right? So that is basically a public property, don't you think so? ఓకే, పీపుల్ ట్యాక్స్ పే చేయడం వల్ల వస్తున్నాయి సార్, బట్ అది ఆఫీసర్కి అసైన్ చేసిన అతను సర్వీస్లో ఉన్నంత వరకు ఆ వెహికల్ యూస్ చేసే రైట్స్ అతను. Yes, that's only when during his on duty time, not in the off duty time. Don't you think so? సార్, అది అసైన్ చేసిన వెహికల్ అతను ఆన్ డ్యూటీలో ఉన్నాడు ఆఫ్ డ్యూటీలో ఉన్నాడు అని మనకు తెలియదు కదా. అప్పుడు మీరు ఎలా చెప్తారు అతను ఆన్ డ్యూటీలో ఉన్నాడు ఆఫ్ డ్యూటీలో ఉన్నాడు అని? those ఇంటికి vehicle వెళ్తున్నప్పుడు అవ్వచ్చు, ఇంటి నుంచి వస్తున్నప్పుడు అవ్వచ్చు. సార్ ఆన్ డ్యూటీ What happens? ఉన్నప్పుడు పీడీలో కానీ లేకపోతే సో మీ పర్స్పెక్టివ్ ప్రకారం మీరు చెప్పండి. ఆ వెహికల్ అతను ఇంటికి తీసుకెళ్తున్నాడు రోజు, ఇంటి నుంచి పీడీకి వేసుకొస్తాడు. one second sir, let Yes. me confirm this first. Yes. This is not our perspective. We have been receiving many emails from the common citizens. Okay, sir. Okay, According we to are this. we are putting in front of you whatever citizens are bringing it to us. Sure, Okay, sure, go ahead. yes, so continue sir. అతను వెహికల్ అతను ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అతను తీసుకెళ్తాడు, ఆయన ఇంటి దగ్గర పెట్టుకుని అతను పడుకుంటాడు ఇంట్లో, పొద్దున్న లేచి అదే వెహికల్ వేసుకొని వస్తాడు డ్యూటీకి. సో ఆ వస్తున్నప్పుడు అవ్వచ్చు, అలా ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు మధ్యలో ఆగుండొచ్చు. అండ్ ఆ ప్లేస్ ఏంటో మనకు తెలుసా ఫస్ట్? అదే ప్లేస్ It's Mia Park. మిర్రర్ పార్క్. అక్కడే అతను ఇల్లు కూడా ఉండొచ్చు కదా, అతనికి ఒక ప్రాపర్టీ ఉండొచ్చు కదా. ఉండొచ్చు sir, we కదా can- అని అంటే సార్, how do you expect people to believe all this? Because you are directly answering to public, not to Yes, us, sir, not to Weazel News. స్ట్రైట్లీ ఆన్సరింగ్ టు పబ్లిక్ కి Yes. చెప్పేది కూడా మేము ఇదే సార్. అండ్ ఒక ఆఫీసర్ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి ఇంత పెద్ద న్యూస్ చేయడం కూడా కరెక్ట్ కాదని అనుకుంటున్నాం. అండ్ Sir, మీ క్వశ్చన్ ఆఫీసర్ యూనిఫామ్ అండ్ ఆఫీసర్ వెహికల్, దానికి మేము ఇచ్చే ఆన్సర్, హీఈస్ హై కమాండ్ ఆఫ్ ద రేంజర్ డిపార్ట్మెంట్. Okay. So, as this quotation which you just gave, so Yes. I believe this states that as a high command, whatever you just said, Yes. does that mean that he can do whatever he wants to do? No, sir, no. There are some limitations for him to what to do or what not to do. sir, being in a responsible position, don't you think a person of such stature should be very responsible of what he is doing and looking out for what people think about it? మీకు తెలుసు సార్ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ పబ్లిక్ చూస్తూ ఉంటారు, Yes. యూనో. అండ్ సో మీరే చెప్పండి. మీరు ఆన్ డ్యూటీలో ఉన్నారు, ఇంటికి వెళ్తున్నారు, అక్కడ ఉన్న పర్సన్ ఎవరనే మనకు తెలీదు. ఫస్ట్ పాయింట్, అది ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు కదా. సార్ మా కంపెనీకి స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఉన్నాయి సార్. కంపెనీ వెహికల్స్ వాడొద్దు వెళ్ళేటప్పుడు. సార్ అది మీ కంపెనీకి ఉంది డ్యూటీ సార్. అయిపోయింది సార్. మాకు మా పర్సనల్ వెహికల్స్ ఉన్నాయి సార్. వి యూజ్ ఓన్లీ పర్సనల్ వెహికల్స్ ఆన్ అవర్ పర్సనల్ స్టాఫ్. సో సార్, అతను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్
అతను రేంజ్ చెప్పాను మీకు, ఇది హై కమాండ్. మీ Yes, కంపెనీ yes, కూడా, మీ yes. బాస్ కూడా మీ వెహికల్ యూజ్ చేయొచ్చు కదా. Sir, he అతనికి is Yeah, high yeah, ఏమైనా yeah, command, yeah. but ఎమర్జెన్సీగా ఉంటే. you are the chief of police, sir. ఐఎమ్ ద చీఫ్ ఆఫ్ శాన్ అండ్రెస్ స్టేట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, సార్. No, look, 1 second. So I totally accept that officers are allowed to take the vehicle to their Okay. home at Yes. any time of emergency or something like that. Okay, I Yeah. can understand that, but ఎస్. using it as a personal No, way, it- like going to a park or something like that, is it a possible thing from your side? I mean, officers are allowed to take the vehicle. I understand that, but Yes. using it for personal reasons? సో లెట్స్ స్టార్ట్ ఏ పాయింట్. డోంట్ యు థింక్ అతని పర్సనల్ లైఫ్ అని మనం, ఐ మీన్ అతన్ని అట్లా అతని రిలేషన్ అని అతని ఇదని మనం చెప్పలేం కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ సార్, నేను కూడా ఇందాక అది ఒక కేసు అవ్వచ్చు, నేను ఒక కూడా కేసు ఇందాక అదే ఒక కేసు చెప్పాను కాల్ సార్. వల్ల వీళ్ళు ఉండొచ్చు. కేసు అయితే పోలీస్లో సార్ మాట్లాడాల్సి, పార్క్ లో కాదు సార్. ఇట్స్ పార్క్ basic కాల్ చేసి rule. ఉండొచ్చు. Don't, Yes, don't, sir. don't Immediately your, మాట్లాడొచ్చు. doesn't your SOP state these rules of how to lodge a complaint in a Sir, we police know how to department? talk. Just don't teach us, okay? Just don't do No, no, I'm not Let- teaching you. Yes, don't. I'm just asking a Let me question. clear this. Let us complete this. Yes, yes. సార్, అక్కడ మనం ఒక న్యూస్ రాసే ముందు అక్కడ చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్, అతను ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ వల్ల వెళ్ళి ఉండొచ్చు, అక్కడ ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ జరిగి వెళ్ళి మాట్లాడుతూ ఉండొచ్చు, చెప్పలేం కదా. If there was an emergency, we would have seen lights maybe turned down, I guess. ఎస్, ఆన్ చేసి లేవు. Yep. That's the Okay. point. ఓకే, police will open an interrogation on Mr. Vikram Singh Rathod. Sure, sir. సార్, ఎంత ఎమర్జెన్సీ అయినా ఒక ఆఫీసర్ ఒక అమ్మాయి మీద చేతేసి దగ్గర రండి సార్, మీరు దగ్గర రండి సార్ కొంచెం. So, One second, everyone. no, what he's trying to say is, ఎంత ఎమర్జెన్సీ అయినా ఓకే. ఒక ఆఫీసర్ పార్క్ లో అమ్మాయి పక్కన కూర్చొని భుజం మీద చేయేసి, పుస్తకం మీద చెయ్యి. ఓకే. మీరు చూడండి సార్, మీరు మళ్ళీ ఒకసారి మా ఆర్టికల్ చదవండి. యూ గో త్రూ ది స్టఫ్. మీరు ఎట్లాగో అవును. ఇన్వెస్టిగేషన్ ఓపెన్ చేస్తామంటున్నారు. గో త్రూ ఇట్ అగైన్. కమ్ అప్ విత్ ప్రాపర్ ఆన్సర్ టు ద పబ్లిక్. యు ఆర్ ఆన్సరబుల్ టు ద పబ్లిక్, నాట్ టు ద You are answerable to the public. And for now, we're opening an interrogation on him. Just give us some time. షూర్ సార్. Okay. Anything else? Okay. Yeah, sir, you can come up. Yeah. I'm audible? Yeah. So, ఎస్ ఎస్ సార్, గో హెడ్. Good evening, everyone. Welcome to this press conference. థ్యాంక్ యూ సార్. First of all, I would like to thank the media for coming over here for our small conference over here. Okay. So regarding, we'll come to the direct topic regarding Vikram Rathod's thing. Yes, we actually had a quite informative meeting. Yes, we are trying to understand what made wrong in that article. Okay. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే, మేము యాక్చువల్లీ అసలు అక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ ఏం పడింది yes. అనేది తెలుసుకోవాలి. సో అది తెలుసుకోకుండా వీ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ సే బై యు ఆర్ సస్పెండెడ్, యూ డోంట్ కమ్ ఫ్రమ్ టుమారో. వీ కాంట్ సే లైక్ దట్. ఓకే, he might be wrong, but that if he is wrong, that must be get proved. సార్, సారీ టు Okay. ఇంటరప్ట్ సార్, సారీ టు ఇంటరప్ట్. సో చీఫ్ గారు ఇప్పుడే చెప్పారు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఓపెన్ చేస్తున్నామని. సో ఒక ఆఫీసర్ మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు నాకు తెలిసిన లా ప్రకారం ఈజ్ నాట్ సపోజ్ టు బీ ఆన్ డ్యూటీ. కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్. Yes. Yes, some restrictions will be taken. It's not will like be- suspensions. It's not Just some kind of some. restrictions. Yes, will be Yes. coming into some. But it sounds like you're being very partial to a department or this particular It's not about officer. partial. Sorry, అదే చెప్పాను. When I was stating those things earlier, నేను మీకు ఏం చెప్పాను, the only thing it comes if నేను చెప్పండి ఇప్పుడు తప్పో కాదు అనేది you can't decide by a photo.
Yes. Okay. Obviously, the investigation ఇప్పుడు has to చూడండి, happen. if something like me is here, it doesn't mean that I always be perfect. It doesn't mean always that the high command Vikram Rathod is perfect. Until unless you cannot able to know some facts, you can't decide, you can't judge that. So that's the main reason we are coming into. We'll be opening an investigation. We'll be appointing, I'll be personally appointing 2 jury officers for this. We'll be getting a report. Once we get a report, we'll be sit a meeting again with the PD, with the high commands. We'll be deciding what to do. Based on that report, we'll be taking is of that action. Until But- unless, please don't see. There is only request me to the media. Do not make some. Do not make some stories. Understand what's going on. Sir, we are only Talk to conveying what someone. public wants to know. Yes, So we have been receiving many emails. So and people really want this particular officer to be suspended from his duties, at least till we come to a conclusion, or we public gets a clarity on what was going on at that particular time period. So see. it's during up the- to you, sir. What would your See, call? during the investigation, most of the evidences, whatever we collect, if that shows around him, there is a chance to be suspended. Until now, until at that time, he will be off from some restrictions. మేమేమంటామంటే మాకు కొన్ని ఆధారాలు దొరకాలి. ఆధారాలు దొరకకుండా నేను ఆయన సస్పెండ్ కూడా చేయలేను. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు మీ 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 కంపెనీ మీ మీ న్యూస్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఒకవేళ మీరు రన్ చేయలేకపోతే ఫాల్ట్ ఆఫ్ యువర్స్. If you Absolutely. couldn't able to come up to some investigation, if you not able to do some investigation, అనేది it's very wrong. Sir, we Yes, did our action- research, sir. We did our you research. done your research. Very good. Yes. I appreciate. I appreciate your research, and I hope you'll cooperate to the PD the same during the Yes, investigation. sir. Yes, sir. Absolutely. We are not blaming any individual here, sir. We are absolutely cooperative. We don't want to blame you. We don't want to blame PD, anyone else over here. Until something comes out, then a decision will be taken. That's what I'm going to say. So till then, Vikram Singh Rathod will be suspended, right? We'll be off some restrictions. Where Will be can you of state the restrictions so that people can know? Restrictions such as you'll be. You want to talk about it? No. Don't say this Oh. outside. We'll be opening it. So, is this Cheif's? Possible. Okay. So I'll release a report about this. You'll find though which restrictions will be giving on to him. ఏ restrictions ఇస్తామో మేము ఒక రిపోర్ట్ అనేది విల్ బి ప్రొడ్యూసింగ్ as a new media report. Okay, you can publish that too. I have no issue. Okay. Sure, sir. అందులో you'll get a clean idea what we will be going to do during this investigation. What restrictions will be there on him? What if the evidences comes in favor of him? Is he suspended or not? చూడండి, సింపుల్ గా చెప్తున్నాను. ఎవిడెన్సెస్ అనేది వచ్చింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా దెర్ విల్ బి సస్పెన్షన్. ఇఫ్ సంథింగ్ మోర్ థింగ్ కమ్స్, అంటే ఇంకా ఎవిడెన్సెస్ దాని మీద చూపిస్తున్నాను అనుకోండి, ఈ మైట్ బి టర్మినేట్. సో ఇవన్నీ ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే అంటే ద ఇన్వెస్టిగేషన్ అంతే. సార్ That's the thing I లాస్ట్ ఏదైతే ఇప్పుడు కన్క్లూజన్ చెప్పారో అది కొంచెం హిందీలో అండ్ ఇంగ్లీష్ లో కూడా చెప్పండి ఫర్ అవర్ ఆడియన్స్, పీపుల్ హూ ఆర్ వాచింగ్. Yes. So, for whoever wants to know what the restrictions are being giving to Vikram Rathod, there will be a detailed report will be released from the Department of Justice and the PD by today or tomorrow. What in that it contains what restrictions, what happens, everything and every matter will be in that report. And you need to understand when a person gets suspended. Until unless the evidences shows around him, the evidences are strong around him, then he will be suspended. If there is no chance of the thing
the investigation ends feeling he guilty, then he might be terminated. You need to understand there is some restrictions will be given in right now. Suspension will be later during the investigation process. If investigation ends and he found guilty, he will be terminated or will be taking action according to SOPs. अगर आपको डिटेल रिपोर्ट चाहिए, इसके बारे में डिटेल रिपोर्ट भी मिलेगा. डिटेल रिपोर्ट में जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला है, किस बेसिस की इन्वेस्टिगेशन करने वाला है, उसके बारे में भी लिखा जाएगा. जब आप अगर जगह अब उसका एविडेंसेस उसके तरफ है, उसको दिखाता है कि वो गिल्टी हो सकता है, तो सस्पेंशन करने के लिए चांसेस है. जब इन्वेस्टिगेशन खत्म होने का बाद ये गिल्टी दिखा जाएगा, उसका टर्मिनेशन हो जाएगा. टर्मिनेशन नहीं तो एसओपी के हिसाब से उसको पनिशमेंट दिया जाएगा. I have said everything. నేను కూడా 3 languages లో చెప్పాను. Thank you, I thank you, think sir. everyone Thank you so understand. Yes. And I want you guys to wait until the investigation ends. Sure, sure. And we will call you back again after this investigation. Superb, sir. Okay. Thank you so much. And we also hope the report comes back in favor of Vikram Singh Rathod. As per article which we have released, we are just asking the question whether you guys are aware of this. That's it. See, But, I'm not telling you guys are wrong. No one tells here you guys are wrong. Okay. So the yeah, only thing, just I wanted to make it a clear picture here. That's it. I'm not telling you guys were making those questions. I expect those questions from citizens. If citizens were present over here, the same questions which you were asked, they might be asked. Okay. Yes, 100%. Yes. So I don't see anything over here. So the only thing is you need to be patient until the report and the investigation ends. That's it. Thank you. Yes, sir. That's right. Sure, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much, sir. Okay. Right. Thank you. Okay. So, anything else? Nothing from our side, sir. Okay. We would like to know the estimated time of this closure. It will be 3 days. 3 days. Okay, Yes, sir. it will be 3 days. And coming to Mr. Vikram Singh Rathod, he have 20 plus years of experience in our law enforcement departments. He's good in every corners, everything. So you should not blame a good officer directly without a proper reason. I mean, no one is blaming though, for sure. I'm just clearing this to public. Few people are thinking he's he's talking bad, to he's public, not a yes. good Let him- officer. let इसको him, कुछ let him. नहीं पता, like that. That's not right. Let us give you a clean report. Okay. Okay, That's- sir. Yes. Anything else? No, we're good. That clear. That must be good. Thank you. Thank Okay. you. Thanks you, for guys. your Thank you. time, Thank sir. you all. Thank you. Thank you. No problem. Thank you for coming, guys.